ఈ రోజు ఇక్కడ ఇంత మంది ఎందుకు నించున్నారు అనుకుంటున్నారా? చూడండి అక్కడ డిక్సీ క్వీన్ అనే ఒక బోట్ వస్తుంది. బోట్ క్రూజ్ ఇక్కడ వస్తుంది కదా వైట్ ది డిక్సీ క్వీన్ బ్రిడ్జ్ కింద. Yes, we see that. సో అది వచ్చినప్పుడు ఈ లండన్ బ్రిడ్జ్ కదా, టవర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ విల్ ఓపెన్ అప్. అది టవర్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్, ఎస్. సో అది ఓపెన్ అవుతుంది, గేట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. చూడడానికి ఇంతమంది ఇక్కడ చూడండి ఎంత మంది ఉన్నారు అసలు, అందరూ వెయిటింగ్ అనమాట. మేము దానికోసం 45 minutes వచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఎవ్రీడే ఉండదు, రైట్? ఎవ్రీడే ఉండదు, అందుకని ఇట్లా ఎంతమంది వస్తారు. ఆ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవుతుంది, లెట్స్ సీ. అది రెడీగా కిందికి వచ్చింది, ఎనీ టైం ఇంకా బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ అవుతుంది. యు విల్ సీ దట్. Look at that. That's the Dixie Queen crossing. Tower Bridge. Look at that. That's the reason they opened it up. Because that's too big and it cannot fit under the bridge. So that's the beautiful Dixie Queen, guys. There you are. No, you didn't know you were. Oh, it's closing now. That's the idea. Dixie Queen. అది క్లోజ్ అవగానే మళ్ళీ అలారం స్టార్ట్ అవుతుంది అయిపోగానే దెన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఓపెన్ టు గో. ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ పట్టేస్తున్నాయి కదా. ఓకే, leveled up. Wow, that is Okay. So that's the opening of ఫస్ట్ ఎట్లా భయమేదా? Okay. గేట్ పక్కన వెళ్ళిపోతున్నాను సైలెంట్. Let's go back